Всем здорово, пацаны. И вот мы снова вернулись в Outworlds. Давно мы в нее не играли. Как вы помните, я остановился на том, что мы прибыли на Первопроходец. И, естественно, здесь у нас сейчас появится новые много-много различных миссий. Давайте. Макс. Gladys can get you a snack if you're hungry. Hey. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient or an oven. Just like store-bought. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Охренеть. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms, might want to acquaint yourself with Junlei Tennyson, Groundbreaker's chief. She's been trying to get a handle on this heat problem we've got. You'll find her fretting in engineering. I'd say she's a sweet girl, but law forfend someone call me a liar. Yes, dearie? Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. If you're here for this week's magazine club meeting, what do you want then? My heart? That's right, dearie. The only... Though for how long, I can't say. The board can't abide a community that won't bend to... They've always got one scheme or another running, looking for ways to bring us to heel. But it won't work. No, sir. Groundbreaker... Go right... Groundbreaker's radiators. Been neither fine nor... Miss Junlei's supposed to be getting them fixed. The board can't abide... They've... But... Oh, a little of this, a little of that. I buy and... I also knit throw pillows stuffed with the hair of famous tossball players. What about non-famous players? I earned quite a reputation as a fifth back during my penitentiary... seminary days. You do have a favorable mop, I must say. But that's not what you wanted to talk about, is it, dear? Ask the common folk, and they'll tell you it's on account of all the monsters on Monarch desperate to gobble you up. Because that's what the board tells them, you see. I think they made some fool mistake that would make them look bad to the rest of the colony, and they're trying to hide the evidence. Those board folk are real prideful-like. Never want you looking behind the curtain. But old Gladys knows the score. The whole colony's not much more than a diorama. That's why we gotta keep them from getting their grubby mitts on Groundbreaker. She's... Probably. Every once in a while, we get these snippets of radio chatter. Edna shows them to me. Some man hooting and holler claims he's transmitting from Monarch. But who knows if that's true. Might... Anytime. Gracious. I found a handsome ceramic mandapillar at a salvage auction. Так, из оружия. Странно, да? Сколько?
Я охренею, ребят. Что это такое? Продать хлам. Отлично. Всяко лучше. То есть почти восстановил свою. Это, ну. Так. Всякое говно. Может тоже продать. Ну ладно, оставим пока. Скрытность. Окей. Навык незаметности. Навык незаметности. Окей. Дешево, дешево. Ладно, уходим отсюда. О, топзик. Ага. Стекла нет. Ясно. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Do you have what it takes to defend your corporate township from the dangers of Talk to your local manager about applying for military support of your life to protecting our wonderful grounds and parks. Oh, I'm sorry. Was this your room? I'll just move along. Wait, this is almost certainly my room. That's my underwear on the floor. Damnable thing about living on a space station. No pigeons to feed. Oh, feed the sprats, sure enough. But then the neighbors start moaning about hygiene. Now see here, what was I doing again? Отдохни и вали. How do you do? And welcome to the Rest and Go. We used to be the Go and... Sorry. Business has been slow. Anything to occupy... Didn't quite catch that. Glass ear? Sorry, Nothing to fear. Sorry again. The sound of Huh? What? Huh. Fine, as long as the board keeps its grubby mitts to itself. Chief Tennyson holds the ship together, the Promenade holds our economy together, and Sublight is the... Our Chief Tennyson has an independent streak, same as her mother and grandmother who rode this ship on the cross. There's a reason the board's embassy is a glorified shoebox, while Junlei Tennyson... Our local garbage collectors. That Lilia Hagen never met a debris field she did. She freely admits she planted her roots in Groundbreaker to escape board oversight. But I think... Of course, most of our supplies come and go through merchants. I try and steer clear of that creepy fellow in the moon mask. If there's a cost to being a company man, he... Hot day, isn't it? I could spend hours reflecting on the secret workings of the universe. But, so, tell me what's on your mind. Чего? Where are we headed? I'm not
Here? You can't keep me out of there. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. I am not making a scene. I'm sorry. Am I... Furu? We could have avoided all this on... Let me get one thing straight. Jessie and I are not friends. As for the rest, I'm trying to figure that out. All I know is that she's been here too long, and she's apparently not... Be my guest. If you know something I don't about dealing with hospital bureaucracy... Something I can... If only my other patients had so many inquiring after them. I'll tell you what I've told the others. The records say Miss Doyle checked herself in and requested I admit no visitors. The requests of our patients are paramount. She's not my patient. I'm certain no one on my staff would falsify patient records. If... Not without dispensation from Chief Jun Lei, I fear. We don't have the ability to manufacture our own. Regrettably, we are dependent on the board for such mundane items as bandages and antibiotics. We'd nearly signed a supply agreement with Anti-Cleos, but they demanded we only use their branded drug. Take care. Good luck getting to Jessie, and better luck if you do. She's a real piece of work. Can't say I've seen you before. If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble. Did he now? The mouth on that man. I swear he must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself... I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service Our delivery man. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Sometimes... Surgery, mostly. Medical personnel are difficult to come... I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. You look out, though. The place is... Keep hanging around, and I'll begin to think... What can... You have yourself... Как? Ты же опыты проводишь. У тебя что? Я вот не понимаю. Люди проводят реально опыты и как? Medbay for crew only. Sorry, freighters got to see the ship's sawbones. Keep your sights out, friend. You're sure this is perfectly safe? I'd rather not die early of an infectious disease myself. So the last rat is on rotten time. You hull-headed quacks do know that restful recuperation requires an... What? Why? Everything's fine. We're all fine here. No need for her to be... I'm just terrible, dreadful sick is all. Got a cough that won't quit and sores all over my body.
truth is, I'm not sick. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it. You, ain't with the board, are you? See, I owe them a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. What? No, I didn't do anything. Think? No. I recognize a contracted killer when I see one, thank you. In my line of work... Alright, I'll fess this part up too, if it means you'll help me. I'm a thief. 3 weeks back, I caught rumor that the blood tier diamond, last worn by an heiress on the Lost Hope, had surfaced. If I had, you think I'd be hiding out in the med bay? I was gonna steal it, lined up Udom as my buyer. He paid half. Let's just say things went sideways about the time I got my hands on the diamond. Anywho, I barely made it out with my life, and... Udom Bedford's the board guy on the station. He'd know how I stand with them. If you can square things for me, I'd owe... Thanks for helping me with the board. Or I guess I should say, Ellie is one, huh? Who wants to play an impromptu tossball match? No one? Забавно. Advertisement for the following story. Да, я здесь уже был. Scheduled to air soon, but a scandal has Что здесь сверху? both scenes have tested. Так. Что-то я не совсем пойму, кто это.
Да, просто смысл есть ли или нет. Так, ну пока не буду прокачивать персонажа, чтобы это... Может понадобится еще очки эти. If it wasn't for us, this whole damn station would shut down. Здорово, пацаны. Так, сохранить, снова сохранить. Так, сейчас чеку, ребят. Так, сори. Продолжаем. This is Halcyon News. We Грузчик. interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Вера. Concerned citizens Engineer. often ask why there aren't enough new faces in the Halcyon colony. Сервер. Colonials are always itching for a From time to time. Ладно. Seeking relief from the heat? Till June Lay gets those radiators fixed. Only the usual. Marauders all over space. You ever wonder? The radiators. And we're all sweating buckets wondering when the powers that be are... Couldn't say. And I wouldn't be pouring drinks professionally if... All I know is we're cooking in our own juices here and it... They're supposed to gather up all the heat the systems generate and vent... Instead of the heat going where it ought, though, it seems to be blowing... Weeks? I lost track. Engineering. Chief Junlei Tennyson, to be precise. She runs this heat. Don't know what's got her dragging her heat. That's not for me to say. But if you're... There's nobody who knows more about the station's guts. Any system you could nick... She doesn't come around here often, though. Don't see her... What ain't I... Так, продать. Насчет вот этого всего. Hey, is it good? You ever get a little bit homesick? Fresh water? For that ocean stink? No, I do not. You're supposed to say yes, and go on to explain why. I just want to have a conversation.
course you do. Talk to Vera if you need something. She's usually behind the bar. Чувак, с тобой все хорошо? Или не очень? Ты будешь тошнить или нет уже? Ну? Тебе полегчало, что ли? What do you think you're... Just be careful next time. Ауч. Сейчас, ребята, я просто хочу это. Посмотрите, что значит вообще обкрадывать. Ну, так долго сейчас. Не. Типа здесь можно покрасить кого угодно, когда угодно, что ли? This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Do you have what it takes to defend your corporate township from the dangers of alien wildlife? Пацаны, здесь скучно у вас. You know that sound when you've snapped on an injector clip? Серьезно. I got a full line of weapon. Why, it gets you the weapon best. All the better for performing a little percussive maintenance. Ага. Self-improvement, including one's weapon. Take your basic Deadeye assault rifle. Perfectly serviceable. But what if you like finesse? Slap a scope and silence. What if you like getting in close and making a lot of noise? Extended. A what? Sorry, hon. Here at Bell's Shells, we just don't discuss impolite. So. Показ, да, что у тебя есть. Да, ни хера нет, я думаю, что-нибудь хотя бы, ну, скажем так. Ну, что-нибудь интересненькое, ни хера такого подобного. Хотя там наверняка что-нибудь есть. Ну ладно. Грузчик. Тут что у нас? Чего прикольно в Fallout я мог всегда знать, допустим. Ну или не фондею. Опа. Грузчик. Кстати, ищи панель, которая плохо держится. Не вижу такое. Here they come!
Нифига себе. Опа. Да, мне пока все это ничего не нужно. Так что пока что вернемся обратно, и я только пройдем в ту дверь. Мне реально пока не нужны. У меня проблем с оружием нет, с патронами. Другой вопрос, если у меня был проблем с оружием и с патронами. А у меня его нет, как я сказал уже. Прикольно. You have no idea how good the air on Groundbreaker smells until you've been trapped in a tiny... Thanks again for... Time stood still. Shit. That means I haven't clocked out in days. Song is gonna have my... What usually happens on this partially Well, actually two things broke. First, the damn toilet overflowed. You're gonna shake me down after I was trapped in a shit... That all? Of course. Everyone on the ship's gonna hear about this. Фу. Ни хрена себе. Пацаны, вы не падайте. Окей. Ладно, пройдем туда. Там же тоже можно было пройти. Что вы делаете? Пока спустимся так. Опа. Ой. Sorry. Нет, ничего не надо. Порвать. Я тебя порвать. Так, ладно, это шутка, конечно. Давайте пройдемся, посмотрим. Здесь ничего такого, да? Понял. Короче, уходим отсюда, ребят. Ничего интересного. Что за сломанная хрень, я пока не пойму. Я думаю, можно наконец идти в технический отдел и эксплуатировать.
группы вольники. Тема права транспортника. Чё я тебя пожалею? Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. These When stairs is this are shit board bucket station property. going to repair its First damn now, or I'll radiators? detain you This for armor doesn't trespassing. breathe. Oh, Понятно. real Have you scary. seen this man? Really gonna Reward arrest him? offered for information leading to the capture of noted terrorists beneath wells. Report any sightings to your local port embassy. Ух. This is those XF 411s? And an old Yakita 37? You think they'd let me peek at the palace? Так, мы сохранимся, короче. И пока прервемся. На паузу. Да, на паузу. Чуть-чуть, недолго.
Ох, ребята, здорово всем еще раз. Я знаю, что я долго очень, но, блин, понимаете, вот бывают такие вещи, когда нужно отойти надолго. Spent all day in here and not have looked at half the best stuff. Список ежедневно. Дзюнлей. Так, невероятно, у меня переход дыхания. Ничего себе. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Здорово. I heard we had someone in impound. Wish I could help. I gave the bureaucrats a motive authority over freight traffic, and it rankles them good. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their Ain't that always the way? So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer is just... Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone... We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different. So welcome. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking. Секундочку, ребят. Алло. Ага.
Сори, ребят, сори, телефон. I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if, well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, you're... Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts. Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated... Only the board has access to new parts, and I won't let... They want us to sweat, thinking that'll soften me up for a bad faith deal. If you'll excuse me, the board isn't helping and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online... Reasonable, huh? That's the best news I... According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Sorry, I forgot not everyone knows this ship like I do. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Ничего себе. You must not have been here long. In Halcyon, new parts come by way of interstellar freighters from Earth, and the board... That means I'd have to negotiate with the board. I've already given them the shops, the... Fatalism has got no home on Groundbreaker. We aim to weather the storm. Between us captains, I try to avoid sounding as bleak as you, even if I'm feeling down. I have. One of my... I can't afford to lose any Mardits on this job. No, nice and pragmatic. Where are we headed? Well, I didn't expect her to be so tall. And... What? No. Maybe? I don't... It's like somebody... You know how hard it is to find anybody who likes working with tools in a little town like Edgewater? I reckon there's worse places to start. Did you see how everybody on Groundbreaker listens to Junlei? It's just... She's calm and knows what to... I could spend hours. Господи, нафиг. Так. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following... Что за хрень? Ребята, почему тап не работает? Странно. Очень странно. Все-таки надо зайти, я думаю. Hearty greeting, potential customer. Welcome to Auntie's Kitchen. This unit is programmed to shot simulation non-functional. Shot simulation restored. Finish out. There, your shot subroutine complete.
Estimated guild level of customer increased by 35. This unit dispense proteins for beginning dispense. Кик. О, таб заработал. Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of noted terrorist Phineas Wells. Report any sightings to the local. I'm just gonna hang in the back and try not to touch. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable. Has something happened? I impounded Alex's ship, not yours. Well, I guess it's yours now. If I ask him to turn in Phineas Wells, he tells me he will soon. I impound his ship. He explains why he can't give me the info right now. Around and around. Right. You're going important places, I'm sure. There, I've removed the flag from your ship. Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over. You haven't read the posters. He's a terrorist, a thief, a mad... Well, Alex knew, or he said he did. And you have his ship. Maybe he kept some records around, or conveniently played... That's... Well, that's just... Oh, I'm sorry. What? All right. Whom else would I work for? Those sublight thugs? That Tennyson? The board is the only force for order in this rough and tumble colony of ours. That's a curious question. I can't say I've ever Permit me to answer your question another way. In Byzantium, I was one among many. I often felt, here I have a measure of power and suffer little oversight. It may... I understand. And I would ask the same of you, but I suspect... Well... Now you see my predicament. So let's move on. Indeed. An apprehension of this caliber would be tremendous for my career. I would send you... Just a teensy one, the teensiest. Nothing to lie awake worrying about for nights on end or anything. Ну-ка, давай. The thing is, I needed money. A lot of money, quickly, for... That's really neither here nor there. No. I might have pawned my official board seal to Gladys, the black market fancier on the... Stray too much from the, straight and narrow, and one To give away something so important to you. I'll thank you not to question my motives, young miss. It's only temporary, of course. I'd never leave something so important in the hands of someone of such dubious So you'll need to get my seal back from her. That's the long and short of it. You probably don't even know where Wells is. None of my... Law, what am I going to do now? Oh, I'm sorry. Ну, давайте попробуем все-таки убеждение-то вкачать. О, до 40 не смогу. Ну хорошо, вот так я вкачал, да? К примеру. И теперь, допустим, я ем какую-то фигню, которая повышает у меня... А, хер с два у меня такая есть, да? Базовое здоровье не. Базовое здоровье все только, да? Ну-ка. How do you do?
Fine. I can't grant you I absolutely wouldn't. Glad. And if I Spicy. Понятно. Смысла нет особого, да? How do you do? Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. That's not unreasonable. I guess it's better than losing your organs, but I don't know, Captain. It just doesn't seem... Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right. What guarantee do I have that she'll agree to the... You might be surprised. But we'll proceed on the... I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I return to... Beam. Oh, good law. Who'd want to go to that talk? Yeah. No. Emphatically no. Unequivocally no. Immutably no. Best to be clear, I'm the certified representative of the board's interests here on the Groundbreaker. I have law, but it's miserable. Chief Tennyson is supposedly looking into the deplorable conduct. My superiors will be hearing. She's doing everything she can. It's your people's... Oh, sweetie. I don't owe a grease-stained wrench jockey like her the time of day. Let alone... I'm sorry, my temper got away from me. Please accept my sincerest apology. Oh, I'm not used to folks saying sorry. It's... Well, now that's... Oh, you've noticed my friends. They're here to keep the peace, of course. Precisely. Groundbreaker makes much ado about its independent status, and so... When the alternative is board guards at their gates, yes, I do. A luxury stateroom, reserved for Chairman Rockwell. Oh, good law, of course not. He'd never said... As this office is the primary embassy for the board on Groundbreaker, corporate bylaws specifically state... Забавно. How do you do? You've... Glad... Thank you. Oh, thank you so much. I'll be waiting eagerly for your return. Sometimes sacrifices must be made to stay aligned with the plan. Unfortunate, Это medical. Мы вернемся к medical тоже. Давайте к medical сначала вернемся. Wish I could say it was good to see you, Ellie. At least you finally got your chance to square our debt. That ought to make you smile for once, huh? Nothing makes me happier than being even. Except being right. That's nice too. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess, tell you what, I'm a little short on bits at the moment. If you're looking for a medic, It's like people touching a cookie and leaving it in the box. You won't be sorry. Though it looks like you've got a full roster already. Dr. Fenhill, glad you opted to join us. It'll be good to have a Sawbones on the crew. Got word from Udam, from the hitman who trailed me the other night. I ain't too elated about going exclusive, but it's... You sure saved my skin. What seems to... Dr. Fenhill, I hope you're not here to Harassing? Come. You have a... Then it's lucky for us both that I've found... Good. Now is the... Take... Так, ну все, у меня, в принципе, достаточно этого, чтобы немножечко, да,
Угу. До 60 нужно, да. Тяжело, не хочу даже прокачивать. Так, защита, взлом, скрытность, вскрытие замков. Все, пока применить. Да, оставим. Так, еще одну. Вероятно, критического удара напарника. Нафиг надо. Это есть. Я думаю, сюда пригодится. Викарий Макс. Дальность боевых эффектов. Общение. Ага. Ну это всего я даже не знаю. Элли, я так понимаю, то же самое, да? Ух ты. Прикольно. Прикольно. Вот это хорошая вещь. Сохраняем, как говорится. Так, теперь нужно вернуться к той тетке. Глэдис, Мэдис, Шмедис. По-моему, она здесь где-то. Да. Great law, is it hot in here? Depends. What do you plan? Something as hard to come by as an official board seal doesn't fall into a girl's lap every day. I hate to gainsay you, sweetheart, but seeing how the stamp's in my possession and not yours. You got a good heart, wanting to do. Frankly, I'm tired of Udom's whining. Don't kill me, please. How's a woman supposed to read her new missives when her in... Suit you... Yes, dear. You could always try your hand at landing in Cascadia. Pick your poison. Marauders, wild beasts, acid lakes. Landing pad on Monarch. You don't need a nav, but it's also kilometers away from Stellar Bay. And the Monarch wild... My... Suit... Понятно. Давайте попробуем, как говорится. Sublight for light. Sublight salvage. Their front looks surprisingly Ничего интересного, если честно. Не знаю, в Fallout как-то мне хотелось читать, это все было так интересно. А тут как-то... неплохо, ну что-то не цепляет. Я говорю,
Космическая тематика мне, к сожалению, вообще никак не это. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate. You the one flying the money. We got it. The Steve door. Miss Lily has been Hey, Doc Fenhill. Glad to see you ain't moved on. Hey, Tobias. How's the lead? Good as you left it, ma'am. Still took some extra lead while I was on a job. Ellie, the other guy thought his ship was perfectly operational. I told him it was salvage. Workplace hazards, Captain. Pretty routine. Sure am. A few years back, they got me started on simple acquisitions. You know those... These days, I stick to HQ... О, господи, понятно, похоже. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. You clutched those pearls awfully tight. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne... Is Ada still at the helm? I don't know how many times. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a... Wouldn't be much fun without one. If you have a nav key to Stellar Bay... I like that initiative, but ease back on the throttle. Gladys at the... If there's anything else... These days, the scrap business all but runs itself. Gives me the time to expand our interests. Our field is persuasive acquisitions. At least that's how... Not all of our salvage is abandoned when we find it. Sometimes it takes polite... Thank you. I work Very. I have this thing about numbers in spreadsheets. I like to think of myself as the last honest businesswoman in Halcyon, but I'll settle. Ask. Hey, careful with the C word around here. I like to keep... Sublight occupies a legal blind spot. No one knows what we're... Be seeing you. Make sure you... Something on your... I'm a surgeon by training and a Not much else to know, Captain. I like long walks on the promenade and the smell of Spacer's Corona. I make a mean... It's a mix of whatever you've got on hand. Usually 0G brew with some Spectrum vodka. I'll make you one sometime. If you don't enjoy it... Sure do. There's a lot of business that goes through the Groundbreaker. Some of it's board authorized. I've done all types of work with all kinds of crews. If there's one thing you ought to know about me, it's... Glad to hear it. It's worked for me this long. Well, my blood type is AB positive. I'm a Leo, and I despise space hawk. That... Oh, come on. That stuff... Look, the thing I've learned about living in close quarters is that you've got... I'm all for making a few bits together and having fun doing it. No Okay, okay. Make this conversation worth my time. Ладно. Ничего. Абсолютно. Или ты не такая симпатичная, как Парвати. Парвати хотя бы приятно в команде держать, она так, симпотно выглядит. Приятно даже, не то что симпотно, именно приятно. Не хочу я эту колбасу. Я не хочу. Не знаю, ребят, ну вот реально, вот играешь в эту игру, и я не чувствую чего-то такого, знаете, вот. Ну, затон какой-то, нет, затон не хочу. Так, что еще здесь есть? Дневник. Поручение, блин, пустышка. Ладно, это что, куда нам нужно?
Блин, этот робот просто жесть. Так, стоп, а куда это нам нужно? Да. Пустышка. Ай, блин. Карта. Но и не здесь. Еще раз. Национальный ходорный капитанской... Роузвей. Ага. Понятно. На цели. Так, ну в любом случае нужно вернуться на корабль, ребят. Реально. Давайте вернемся на корабль, тем более у нас он теперь отпущен, свободен, и можно спокойненько даже еще улететь. Мы этого не будем, просто сейчас сделаем все квесты, которые связаны с кораблем. Так, ладно, вернемся. Опа. Феликс. Hey, you got a second? Fancy running into you again. Don't mind me. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Yes, just give me a shot. That's all I'm asking. I can... Oh, okay. Well... Hey, that's good advice. Besides, not like there's a line of folks standing around hoping to get on your ship. I'm persistent. Sure, an interview. That sounds fair. It's delicious. Mock apple pie and a tripicale crust. Maybe with a little... Are you kidding? I love a good fight. One time, I took an autoloader's head. You can count on me in a scrap, boss. The foreman told me my biggest problem was that I didn't take orders. I told him my problem is not with authority, it's with... So yeah, I guess my biggest flaw is that I don't suffer idiots. Wow. Thanks, boss. I'll just gather my personals and meet you. Wow, this... А теперь посмотрим весь этот шабаш, цирк. I believe I hear Felix and Parvati discussing the latest Aetherwave serial. Молодец, Ада. Слушай, слушай. Welcome back, Captain. Forgive me, Captain. I would rather not discuss. Was there another No, I am sure I cannot feel emotions. The memory has merely disrupted one of my... It was my fault. I should have predicted the statistical unlikeliness of success of my captain's actions. In fact, he asked me to trust him. Captain Hawthorne attached 98.4% of the ship's processes to my I have been programmed to deftly calculate navigation vectors through... Alex also taught me the concept of a personality. He was quite delighted when I crafted one in order to better engage with him. The information in my memory banks says I am an autonomous digital astrogator, created by, redacted, on the data. I have not yet decided if I should attempt to I asked once. Alex did not build me, and would not... How can...
Mm-hmm. Угу. Такая вообще прикольно. Мне Ада тоже нравится, кстати. Довольно так, ну, неплохая тетка. I've shut off the visual feed from my ocular inputs in the captain's quarters, so you're free to disrobe whenever you... Проду чалю. Так. Что-то так и не понял, что это за Эстер Блейн, ну ладно. As always, I am any. So I was watching this serial the other night, yeah? I don't want to ruin the surprise. Let's just say it involved a whole mess of tossball players and the biggest manta queen I ever saw. Прикольно. Borrow that sometime? Something on your... Good to see you, boss. Didn't I tell you? I'm secretly the chairman's orphan child, abandoned at... Чего? Honestly, before you picked me up, I was living in the back bays. Spent my whole life up there. I was what folks on the Groundbreaker call a stowaway. Means I was invisible. Life carried on. That's what they called us. Orphans with no family. The word's a touch kindlier than rung leech, but the meaning's just as clear. If you can't support your... That's exactly what I've been saying. The system, hauling boxes, was about the only work I could find. Hated it. Так. Could be I was overreacting. A better man might have turned the other cheek. Exercised a little. But on the other hand, broadsiding the jackass with a tossball stick? Oh, I can do civilized. Proper civilized, too. Genufl... I caught a real lucky break. If you hadn't picked me up... Yeah. I guess my ship did arrive in the end. Thanks for listening, boss. Порвайте. Hey, Captain. So, Junlei and I have been talking some. She sent me a poem. One she wrote her... I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? Oh, law. That's what's got me spooked. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one... I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and... I don't know where it's leading yet, or I'm not much interested in physical stuff. Never have been. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they didn't... Thanks, Captain. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. Let's see here. Talking about old friends, got to... They were close, Cap. I don't know. Junlei talked about them like it was past. Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Drinking never solved nothing, Captain. I ain't been able to sleep for 3 nights now. I just want to unwind.
Just the tiniest bit. I'm full serious. Next time we're on the groundbreaker, I aim to get a drink. If I got to, I'll do it. You think I could hire myself out to ships in... Ладно, сходим вместе. Но в следующий раз. То есть на сегодня мы закончим, ребят. Я оставлю пару навыков. Это все оставил тоже здесь. Да, не очень интересная серия получилась. Для вас так вообще особенно. Что тут такого интересного, да? Ну, что ж делаешь? Блин, понимаете, играть в эту игру... Я вот сейчас прохожу, да, потихонечку. И вижу в этой игре смесь СВ-Котра 2. Я сейчас серьезно. И Fallout, понимаете? То есть взяли тематику СВ-Котра в обертку и завернули в обертку Fallout. И получился в Outer Worlds. В принципе, я не вижу ничего плохого, но она не очень меня цепляет. Я не знаю почему. Конкретно меня она не цепляет. Вот, ну нет такого прям вот, чтобы, знаете, вот Fallout мне почему-то вообще даже заходил в эти убежища, они меня цепляли. Я хотел проходить, я хотел изучать, мне хотелось интересно читать. Здесь я прихожу и, ну, сломался корабль, окей, нужно починить. Ладно, починим, как бы. Ну, нет этого, знаете, такого, что, блин, я так хочу им починить корабль. Нет, нет такого. Я не знаю, может, чуть подальше я сейчас вникнусь, и более со второго раза, третьего будет легче, интереснее проходить. Кстати, заставки Элли. Прикольно. Вот, поэтому пока что я не то чтобы через себя прям играю, но я стараюсь проходить эту игрушку, естественно, вникать и понимать, что происходит, чтобы, да, вот. Поэтому пока что потихонечку вот так вот мы будем двигаться понемножку. Просто я параллельно, если честно, еще сейчас читаю книги по Варкрафту, у которого вот этот том 1, том 2 и том 3. Первый том я уже осилил, начал читать, принялся за второй, и, возможно, какое-то видео будет тоже, опять-таки, разговорное, всякое, то все 5-10 вот на тематику вообще этих книг и о том, что там описано. И, кстати, сколько там ошибок грамматических. То есть, понимаете, эта книга, я понимаю, да, хотя, нет, все-таки не понимаю, почему на такую большую, не очень, точнее, большую книгу, там около 200 страниц, да, даже меньше 200, не могли исправить все ошибки. То ли я читал как-то неправильно, то есть, может быть, я не совсем понимаю, какие там обороты применялись, в том числе причастные, депричастные, да, вот эти. Но, по-моему, все-таки там были откровенные ошибки. Да, их очень мало, но они были, понимаете, и как-то, не знаю, может быть, я придираюсь и специально, да, пытаюсь акцентировать внимание на этих ошибках, но просто в книгах такого уровня их не должно быть. Или это опять снова показывает отношение той западной культуры на нашу, то есть на русскую, понимаете? То есть опять-таки к русским относятся как к второсортным людям, естественно, да, и типа, ну, да пофиг, типа, перевел. Большинство там, типа, 2-3 ошибки за весь, там, 200 страниц, это херня, типа, да, там. Ну, блин, просто неприятно, понимаете? Там такие ошибки, причем вот реально они... Я сейчас уже вам точно не скажу, какие. Я, естественно, не ставил целью выписывать и как-то акцентировать внимание на этом. Но они были. И я запомнил, что они были, понимаете? Это уже испортило впечатление. Те книги, которые до этого я читал, там тоже были ошибки, да? Но там хотя бы история была, знаете, какая она очень интересная и захватывающая. То есть ты не запоминаешь то, что были ошибки какие-то грамматические или еще что-то, да? Потому что сама история, она полностью, ты в нее погружался. Здесь же бывают даже такие моменты, когда они описывают одно, но потом следующая идет глава, она полностью противоречит другой. То есть, допустим, вот и опять-таки много чего она не договаривает, понимаете, или говорит только то, что нам было известно. Весь прикол книг был до этого в том, что там происходили те ситуации, я рассказывался о том, чего не было сказано в игре. То есть ты в игре уже это все изучил, получил, да, но нахрена это еще раз рассказывать в книге, я не понимаю. Вкратце можно, но здесь, понимаете, здесь целые главы, несколько глав, то есть очень много глав, заново описывают многие как бы события и игры. Вот ванилы, да, то есть ваниль это тоже уже есть, понимаете. То ли я уже слишком много знаю, поэтому мне так кажется. Естественно, если вы ни разу не читали ни одной из книг, вам это будет тоже довольно-таки интересно. Но опять-таки, это там, знаете, как, грубо говоря, расскажем про дворфов, потом, расскажем про троллей.
А теперь, знаете, я вернулся к дворфам. А нет, это оказывается гномы, короче. Ну, короче, вот я не знаю, почему везде как-то все последовательно, красиво и... Опять-таки, я не знаю, может, это я такой придирчивый, но к предыдущим книгам, которые я читал, и которые я сейчас тоже буду перечитывать после этих томов, я такого не испытывал. Я просто читал, мне было интересно, потому что это все описывались события как раз-таки до Темного портала. Здесь тоже, в принципе, описываются, но они почему-то... Мы о них уже давно все знаем, понимаете? Вот в чем прикол. Наверное, из-за этого так. Хотя вот тот же Outer Worlds, я так, конечно, прыгаю с мысли на мысль, да? Я здесь тоже много ничего не знаю. Точнее, вообще ничего. Это новая совершенно история. Но, понимаете, здесь опять-таки вот нас вносят, да, в мир. И пока что, кроме как того, что мы какие-то вот чуваки в скафандре, как вы сейчас видите на заставке, да? И все. И что? Да, я хожу туда-сюда, как бы. Моя история какая-то вот то, что меня разбудили, из 200 людей, одного из меня, там какой-то чувак для чего-то. Возможно, сейчас я просто пока в самом начале и довольно-таки сложный момент, да. Но как тот Fallout, как-то все это интереснее было, что ли, и как-то он захватывал, опять-таки. Тот же Fallout 3, когда я помню играл, это было так классно, когда ты рождаешься, да. А Fallout New Vegas, как начинаешь вообще с того, что ролик начинается 3D-шный, да, там тебя убивают, и ты опять снова возрождаешься. И, то есть, понимаете, вот как-то, ну, это захватывает, что ли, хочется узнать, почему так произошло, а что было. А тут как-то, то ли как везде уже, что ли, не знаю я вот, то ли я просто все это уже видел где-то, понимаете, я вам говорю, история очень сильно похожа. Вот я говорю, как будто SV Cotter, это Star Wars Old Republics, Knights of Old Republics, да, обернули в обертку Fallout. Ой, извиняюсь, ребят, слишком громко сделал сейчас, да, и дали нам. И теперь вот я потихонечку такой вижу, ага, фоллаутовские вот эти все вот, ну, прокачки, все, да, разворачиваю. И в то же время вижу вот эти вот тоже подобные моменты в SV-Котре. Тоже можно было наподобие такой же прокачки, понимаете? То есть вы вкладываетесь, допустим, в такого-то или в такого-то персонажа. Вот именно вот этот, ну, Obsidian вообще это тоже. Obsidian, Interplay, это одно и то же, грубо говоря, и сейчас Bethesda, сейчас Obsidian тоже. Они же, да. Вот. Поэтому, не знаю. То ли я с возрастом стал более придирчив, как вариант, кстати, да. Все-таки с возрастом игры уже воспринимаются не так, как в детстве, как мне кажется. Хотя Warcraft для меня до сих пор временами прям вау. Не знаю, ну вот, да даже Fallout, я говорю, иногда переигрываю и Fallout 3, и Fallout New Vegas, и, естественно, сейчас уже, когда я буду это делать, я буду делать на стриме вместе с вами, то есть, чтобы вы это видели для вас, скажем так, да, чтобы тоже было как-то, вы ознакомились, те, кто вдруг вообще ни разу не играл и все время боялся поиграть в эти игры. Пожалуйста, будете смотреть, думать, может быть, сами поиграете, да, может, кому-то будет интересно посмотреть, как пройти то или иное место, которое я прохожу каким-то иным способом, ну, возможно, я не знаю, может, вы тоже так проходите, вот, ну, будет видно, как говорится, да. А на этом мы сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, до новых встреч, и мы обязательно, не забывайте, что мы обязательно пройдем эту игру. Я очень пока что немножко занят, у меня очень много, к сожалению, сейчас работы основной, поэтому я не могу много времени уделять стримам. Но в скором времени, мне кажется, мы вернемся к тому формату, который был до, по 3-4 часа в день, то есть по вечерам, стриминга. Я постараюсь к нему вернуться. Но пока, к сожалению, нет такой возможности. Но как только она появится, естественно, я вернусь. Поэтому еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.